자, 여러분 안녕하세요. 작년부터 제가 좀 이렇게 기술적으로 막 파고드는 영상들에서 이런 장면들을 좀 많이 보여드렸을 거예요. 근데 사실 생각보다 많은 분들이 임팩트가 별로 없으시더라고요. 그래서 제가 이거 엄청난 건데 왜 임팩트가 없지? 왜냐면 저게 실제 차를 다 뜯어서 3D 스캔을 해서 저렇게 만들어서 지금 정보를 제공하는 거거든요. 그리고 지금 그 정보를 제공했던 회사가 바로 이 A2 Mac 1인데 별로 여러분들이 임팩트가 없으셔서 제가 왜 임팩트가 없었을까 생각을 했을 때 저의 추정입니다만 너무 비현실적이어서 그냥 어딘가인가 떠도는 그냥 뭐 누가 만든 그래픽인가 보지 정도로 생각을 하셨던 게 아닌가 싶어요. 네, 근데 오늘 서울 모터쇼의 A2 Mac 1이 부스가 딱 만들어졌습니다. 그리고 또 A2 Mac 1에서 아시아 쪽에서는 전체 총괄을 하시는 분께서 또 방문을 해주셨다고 해서 궁금한 걸 좀 오늘 여쭤보도록 하겠습니다. 여러분들도 이 영상을 통해서 A2 Mac 1은 좀 기억을 해주시면 좋을 것 같고, 이 우리나라 자동차 산업에 관련돼서 종사하시는 분들이 좀 많이 아셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 일단 기본적으로 인사를 좀 부탁드리고 A2 Mac 1에 대한 기본적인 소개를 좀 한번 해주시면 좋을 것 같습니다. So, thank you very much, Mr. Yun. Welcome, Modline, to visit the A2 Mac 1 here in our booth. So we are happy really to meet you again. So last time I think we spoke a lot about our 3D Autoroos scanning product. So today I hope we can also intensify our discussion with what we have outside of the standard product now for the future. Because we are also, of course, want to follow the trend on the market. 제가 이제 본격적으로 질문을 드리고 싶어요. 이런 A2 Mac 1 서비스가 없었던 시절에는 모든 자동차 제조사들이 나 저 차 궁금해, 나 저 차 좀 타봐야겠어 라고 하면 그 차를 다 샀단 말이에요. 근데 이제는 A2 Mac 1이 모든 자료를 모든 전 세계 제조사들한테 그냥 오픈을 해주잖아요. 물론 돈 받고 제공을 하는 거지만 이걸 통해서 자동차 제조사들의 이런 품질이 엄청 이 A2 Mac 1 덕분에 상향 평준화 될 거라고 저는 생각을 하거든요. 이 속도가 빨라질 거다. 혹시 뭐 동의하시는지? Yes, see, even at A2 Mac 1, we started not to provide the data on a platform. At the beginning, we were also just taking pictures. So two brothers started to take pictures and selling the pictures to the OEMs. But you see, the thing is, once you start to go from a physical parts here down into a more digitalized way of benchmarking, the reach is much higher. So today, if we sell the data, for example, to an OEM, we are talking about several thousands of users getting advantage of the data, being able to design better products. And if you are going for a physical approach, with the parts being teared down and displayed somewhere, you have a much less value of it, right? Because at the end of the day, in order to decide design, you need to make a design proposal, which means you need to digitalize having the design proposal in a PowerPoint format. And in this way, of course, our data increases much more the speed of the client to make faster decisions on design instead of the traditional way just to tear down the physical parts. So we brought a lot of advantage. We helped the clients to increase the speed of development very much. 그래서 지금 사실 이제 전기차에 오면서는 새로운 차종들이 나오는 시간도 훨씬 더 짧아졌고, 우리가 많이 알고 있는 남양연구소 같은 경우만 하더라도 그 안에 정말 엄청나게 많은 차량들을 실제로 사가지고 뜯어보고 다 하기도 하지만 이제는 그 속도를 다 못 따라가기 때문에 이런 식으로 A2 Mac 1이 제공하는 이런 전기차 관련된 정말 디테일한 정보들도 리포트들도 많이 이제 소비가 되고 있는 상황입니다. 그래서 마지막으로 하나 더 여쭤보고 싶은 건, 자동차 제조사들만 이 A2 Mac 1 서비스를 지금 막 이용을 하고 있다 이렇게 좀 얘기를 했지만, 이 전기차가 되면서는 그리고 또 뭐 꼭 전기차가 아니더라도 자동차와 관련된 많은 부품사들, 또 전기차 되면서는 배터리 회사들, 이런 소프트웨어 회사들도 이제 정말 많은데, 이 자동차 회사를 제외하고 나서 다른 자동차 관련 산업군에서도 A2 Mac 1을 좀 많이 사용하는지, 우리가 미처 일반 사람들 입장에서 생각하지 못하는 또 이 사용하는 산업군이 있을지, 자동차 관련된 것들 중에서. So of course, OEMs are currently our biggest client base. So as I said before, more than 90%, almost maybe 100% of OEMs are using our data. For tier ones, so actually we have a really big landscape already. So nowadays we have around 600-700 of suppliers who are also using our services. And of course the requirements on benchmarking is changing. So in the past we had maybe as a standard service 3D Autoroos, where we tear down the car into 2,000 parts. But for tier 1 suppliers, of course, the demand is much bigger. So that's why we have, of course, advanced services, where we also tear down, for example, electronics. We provide full
ECU block diagrams, functional diagrams to the client, and those users are especially tier ones. To understand, we were discussing before HPC, high performance computers, zone controllers. So here it's very important to know who are the big players and how are they designing their PCBs. So that's why, of course, almost all of the, let's say, big suppliers for electronics, they are our clients as well. And we, as I said before, we are also offering solutions. So we offer costing solutions, benchmark solutions. So that's why even the industry out of automotive are cooperating with us. We have also companies who are manufacturing washing machines or robot vacuum cleaners. They are also using our services in order to do benchmarking. 자, 뭐 이렇게 우리가 미처 생각하지 못했던 곳들에까지 오지. 근데 이건 어쩔 수 없이 워낙에 이 자동차 산업군 자체가 워낙 방대하다 보니까 당연히 그 방대한 산업군은 전반적으로 이 A2Mac1 서비스를 좀 전반적으로 많이 사용을 하고 있다는 얘기인 것 같고, 앞으로의 혹시 비전, 지금 당장의 계획은 어떤 게 있는지, 그리고 마무리 인사까지 같이 부탁드리면 좋을 것 같습니다. So maybe first of all, already, I was talking about the end-to-end solution. So still, unfortunately, a lot of clients know us as a, let's say, a tear-down service provider. But I think that was what maybe started like back 20 years ago. So nowadays we are actually, as I mentioned, a full end-to-end solution provider. So we have, let's say, we advance our tear-down, let's say, benchmark database. We don't have only the technical insights, we have performance insights. So where we test the cars on the performance in more than 170 different kind of test scenarios, from minus 40 degrees to plus 40 degrees. Because in the context of electrification, the thermal management system design, the e-drive design, and also the high voltage system design, and the performance behind it is very important to be competitive. So here we have also performance data. And if we're talking about, we help the clients to build better cars. So better means nowadays also more cost-efficient cars. So we have developed our own costing tool in order to help the clients to put together the technical data as well as the cost data into one approach. So that's helping the client to do much faster the decision. So we have different design choices, but often the problem is you don't know the impact on the cost. So we offer a solution to have it all combined. Then you have the challenge today that we have two different kind of systems on the client side. One is their own PLM system, where they have all the BOM data of their products, all the 3D drawings, etc. Then they have on the other side our benchmark platform. So often they have to get in data from our platform, putting in the PowerPoint. That's very slow. So we are offering now more advanced services where we can integrate both platforms, and you can just use your own PLM system in order to see what is your part, compare the best-in-class competitor parts. That's one thing. And by combining all the systems into one system, we can also provide more services in terms of AI. How can you do much faster graph benchmarking to see different KPIs mapped to the cost and to find the right target where should I benchmark for different kind of components or systems. We can offer also, of course, AI-empowered solutions to do cost optimization. We have a big database of cost optimization ideas. Choose your part, our AI system will scan the part, and we provide you some ideas how you can reduce the cost. 지금 이걸 좀 보여주실 수 있을까요? Sure. So here we show how we can automatically create a BOM and do the costing of it. So this is our standard UI for the teardown. Auto reverse is the teardown of the car into roughly 2,000 parts. Yeah. So here, as example, let's take the suspension system, the steering knuckle, with pictures, material information, who's the supplier. You can check the part inside the car, where's the position. So now we integrate this function to integrate the BOM now into our costing tool and use automated costing. Then we go into our costing tool and we create a new project. And we set some standard parameters, assumptions, like what is the currency. Then we want to decide, of course, what is the production country. Here we leave it as China. And after a while, you see the cost information is automatically generated. So what is the size of the part? What is the weight of the part? What is the material of the part? Using this information, using our AI behind it, it can automatically generate the cost calculation for that. So you can know for different kind of design concepts the cost, and you can do faster the decisions. 이 A2Mac1 덕분에 사실 그냥 신생 자동차 업체들이 생겨나기에 너무 좋은 세상이 된 것 같아요. 감사합니다. Thank you very much. Thank you very much. 자, 그래서 저희가 영상에서 보여드렸던 거는 사실
진짜 아주 작은 파트들이었어요. 정말 작은 파트들이었고 그거를 좀 뛰어넘어서 오늘 얘기를 들으셨겠지만 각 하나의 부품 하나하나를 떼서 이거를 원가로 계산하는 것까지도 그래서 이제는 그냥 내가 만약에 돈이 엄청 많아 자동차 하나 만들고 싶어 하면은 그냥 A2맥1 서비스부터 일단 계약을 해서 다른 차들은 어떤 소프트웨어를 쓰는지 어떤 배터리를 쓰는지 심지어 테슬라가 셀을 어떻게 셀2팩으로 조립을 하고 안에다가 뭐를 쏴 넣었는지까지 그냥 컴퓨터로 다 훑고 원가 계산까지 싹 다 해서 각 부품을 만드는 또 공급사들은 어디 있는지까지 이거 하나로 다 계산한 다음에 이제는 아예 이런 식으로 단지 자동차의 이런 퍼포먼스적인 측면을 이런 하드웨어적인 측면을 뛰어넘어서 소프트웨어적인 측면이나 생산 단가를 조율하는 부분에서까지도 이제 많이 사용을 하고 있다고 합니다. 저는 사실 A2맥1 데이터를 볼 때마다 진짜 여기 있는 데이터에 진짜 딱 5%만 사용을 해서 A2맥1에서 한 달에 한 번만 잡지를 만들어준다. 그래서 자동차들 성능을 줄을 쫙 세워준다. 이러면 진짜 난리가 날 것 같은데 아쉽게도 A2맥1에는 좀 더 큰 비전이 있기 때문에 뭐 그거는 당장은 좀 어렵지 않을까라는 생각이 드는데 그래도 저희가 지금까지 테슬라 차량들 리뷰하면서나 플랫폼 관련해서 리뷰하면서 진짜 이 데이터들 도움을 많이 받았거든요. 그래서 앞으로도 계속해서 좋은 관계 유지하면서 좋은 양질의 데이터를 여러분들께 제가 영상에서 그냥 대신 필요할 때마다 좀 설명을 드리는 걸로 하겠습니다. 업계에 계신 분들도 A2맥1을 모르시는 분들이 있더라고요. 저희 또 업계에 계신 분들이 많이 보시니까 보고 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.